Classification of magnetic materials. Classification of magnetic materials. Magnetic materials are classified into three types. One diamagnetic materials, next paramagnetic materials, next ferromagnetic materials. இன்னும் ரெண்டு டைப் இருக்கு, அது கெமிஸ்ட்ரியில படிப்பீங்க. ஓகேவா? ஆன்டி ஃபெரோமேக்னெட்டிக் அண்ட் ஃபெரிமேக்னெட்டிக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, அது கெமிஸ்ட்ரியில படிப்பீங்க. ஸோ டயாமேக்னெட்டிக், பாராமேக்னெட்டிக் அண்ட் ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ். So first we are going to study about diamagnetic materials. Diamagnetic materials la they do not have unpaired electrons. They do not have unpaired electrons. Example: bismuth, copper, water, etc. So diamagnetic substances they do not have unpaired electrons. Okay, இப்போ ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா அதுல பேர் ஆகாம லோன்லியா இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எதுவுமே இருக்காது, அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்சஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம், டயாமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்சஸ்க்கு மேக்னெட்டிக் susceptibility is negative. Magnetic susceptibility is negative. Magnetic susceptibility na enadhu? Eta m. The value negative ah irukum. Okay, this value will be negative. Adoda formula enadhu nethu padichom? M by h. So that value will be negative value. Relative permeability is less than unity. Relative permeability is less than unity. Relative permeability na enadhu? Mu r. Mu r oda formula enadhu? Mu divided by mu naught. இதுதான் படிச்சோம், கரெக்டா? இது will be less than unity. Unity na 1 nu artham. So mu r value will be less than 1 for diamagnetic substances. Next, magnetic field lines are repelled or expelled by the materials. Suppose ஒரு diamagnetic material இருக்கு, ஓகேவா? இது diamagnetic material. இத நான் ஒரு magnetic field குள்ள வைக்கிறேன். நார்த் போல், சவுத் போல் அப்படின்னு ஒரு magnetic field குள்ள வைக்கிறேன். ஸோ இந்த diamagnetic material என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, it will repel the magnetic field lines. It will repel the magnetic field lines na enna artham? இதுல unpaired electron இல்லவே இல்ல. unpaired electron இருந்தாதான், ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் தனியா இருந்தாதான் that electron will carry current. கரெக்டா? அதே மாதிரி ஏதாவது unpaired electron இருந்தாதான் it will attract the magnetic field. Okay, but இதுல unpaired electron இல்லாததுனால they will repel the magnetic field. Okay, இப்படி magnetic field அப்புறம் repel ஆகும், திரும்ப போடும். Okay, so they will repel the magnetic field when they are placed in the magnetic field. Okay, so
நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து susceptibility is temperature independent. Susceptibility is temperature independent. Susceptibility na என்னது? Susceptibility na என்னது? நேத்து படிச்சோம். It is the ratio of it is a ratio of magnetization to H, M by H. Okay, it is independent of temperature அப்படினா இந்த ஃபார்முலால டெம்பரேச்சர் டேர்மே இருக்காது அப்படினு அர்த்தம். Okay, it is independent of temperature. So temperature நம்ம எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் டிக்ரீஸ் பண்ணாலும் இதோட magnetic susceptibility வந்து it will not change அப்படினு அர்த்தம். Okay, so இதுதான் வந்து diamagnetic substances. So next one வந்து paramagnetic substances. Paramagnetic substances வந்து they have unpaired electron. They have unpaired electron. Example, aluminium, platinum, chromium, etc. They have unpaired electron. So இதுல வந்து magnetic susceptibility negative. Okay வா diamagneticல. But paramagneticல வந்து magnetic susceptibility is positive. Magnetic susceptibility is positive. Difference between diamagnetic paramagnetic கேட்டாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸே வந்து நீங்க எழுதலாம் டிஃபரன்ஸ் மாதிரி. ஸோ இதுல வந்து என்னது ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி வந்து இஸ் லெஸ் தேன் யூனிட்டி. அப்போ இதுல எப்படி இருக்கும்? ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டி வில் பி கிரேட்டர் தேன் யூனிட்டி. Relative permeability is greater than unity. அதாவது ரிலேட்டிவ் பெர்மியபிலிட்டினா என்னது? mu r வேல்யூ வந்து will be greater than 1. mu r னா என்னது? mu divided by mu naught. ஓகே, இதுல வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் என்ன ஆகுது? they are repelled by the material. அப்போ இங்க என்ன ஆகும்? they will be attracted by the materials. Okay, so magnetic field lines will be attracted by the materials. When they are placed in the magnetic field. So இதுல வந்து என்னது? susceptibility வந்து is independent of temperature. It does not depend on temperature. இதுல வந்து susceptibility வந்து is inversely proportional to temperature. Is inversely proportional to temperature. Inversely proportional to temperature na enna artham? Susceptibility oda இது என்னது? expression eta m. Inversely proportional அப்படினா 1 by t அப்படினு அர்த்தம். Susceptibility is inversely proportional to temperature. அப்படினா என்ன அர்த்தம்? டெம்பரேச்சரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சசெப்டிபிலிட்டி என்ன ஆகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். டெம்பரேச்சரை டிக்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சசெப்டிபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதுதான் வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ், ஸோ சசெப்டிபிலிட்டி இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் Curie's law. இதோட பேர் என்னது? Curie's law. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஆட் பண்ணுவோம். ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் த கான்ஸ்டன்ட் C, capital C. So eta m is equal to C by T. So C is called as Curie's constant.
called as Curie's constant. ஸோ இப்போ நான் வந்து கிராஃப் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும், xm இந்த சைடு வந்து c/t. ஸோ xm வந்து இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர். ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகும், xm வந்து இட் வில் டிக்ரீஸ். ஓகே, ஸோ நமக்கு கிராஃப் வந்து ஐ வில் கெட் லைக் திஸ். ஓகே, கிராஃப் வந்து ஐ வில் கெட் லைக் திஸ். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், டெம்பரேச்சர் இந்த சைடு இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சசப்டபிலிட்டி வந்து இட் வில் டிக்ரீஸ் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து கியூரிஸ் லா. ஸோ கியூரிஸ் லா கேட்டாங்கன்னா இதை எழுதிட்டு இந்த கிராஃபும் எழுது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபெரோமேக்னெட்டிக் சப்ஸ்டன்சஸ். Ferromagnetic substances வந்து they will show magnetic property in the presence of magnetic field. Magnetic field எடுத்துட்டு வரும்போது magnet மாதிரி இருக்கும், அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அது magnet மாதிரி இருக்காது. அந்த மாதிரி substances வந்து ferromagnetic substance அப்படின்னு சொல்லுவோம். Ferromagnetic substances வந்து they have magnetic moments. Magnetic moments. நீங்க வந்து டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க, கரெக்டா? டைபோல் அப்படின்னா என்னது, டைனா டூ போல்ஸ். டூ போல்ஸ்னா என்னது, ஒன்னு பாசிட்டிவ் போல், இன்னொன்னு வந்து நெகட்டிவ் போல். அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், மேக்னெட்டிக் போல்னா மேக்னெட்ல ரெண்டு போல் இருக்கும். என்னென்ன போல் இருக்கும், நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல். So in the ferromagnetic substances வந்து magnetic moments இருக்கும். They will be aligned perfectly in the presence of magnetic field. They will be aligned perfectly in the presence of magnetic field. So north pole, south pole இப்படி இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ நார்த் போலை வந்து நான் ஆரோ மார்க் மாதிரி ரெப்ரசன்ட் பண்றேன், சவுத் போலை இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றேன்னு வைங்க. நம்ம வந்து ஒரு மேக்னெட் அந்த மெட்டீரியலுக்குள்ள இந்த நார்த் போல் சவுத் போல் இப்படி வேற வேற டைரக்ஷன்ல இருக்கும். ஆனா நம்ம வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பரா அலைன் ஆயிருக்கும், ப்ராப்பரா அரேஞ்ச் ஆகும். அதுதான் சொல்றாங்க. They have magnetic moments. They will be arranged perfectly in the presence of the magnetic field. Okay. So in the alignment வந்து it can be parallel alignment or anti-parallel alignment. So the alignment வந்து can be parallel or anti-parallel alignment. Parallel alignmentனா எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லாமே. ஓகே, ஆன்டி பேரலல் அலைன்மெண்ட்னா எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். புரிஞ்சுதா? So they will be aligned in the presence of the magnetic field. Okay. So இத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்வோம் அப்படின்னா we will call it as a domain. We will call it as a domain. So domain அப்படின்னா it is a region in which the magnetic moments are aligned perfectly. புரிஞ்சுதா?
ஸோ மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட்ஸ்லாம் பர்ஃபெக்டா அலைன் ஆயிருக்குல்ல, அந்த ரீஜனை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், டொமைன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து so the domains, if they are parallel to the field, if they are parallel to the field, parallel to the field na enna artham, magnetic field இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் வந்து parallel-ஆ இருந்ததுன்னா, okay, then the magnetic ஓட effect வந்து will be more. Okay, so if the domains are parallel to the field, the magnetic moment will be bigger. The magnetic moment grows bigger. Okay, parallel-ஆ இல்லாத fields, இப்போ வந்து magnetic field வந்து இப்படி இருக்கு. ஓகே, நார்த் போல் இங்க, சவுத் போல் இங்க அப்படி இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ டொமைன்ஸ் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பேரலா இருந்தது அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் மொமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும். சப்போஸ் ஏதாவது ஒரு டொமைன் வந்து இந்த மாதிரி இருந்தது, மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி இருக்கு ஆனா டொமைன் வந்து இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ டார்க். டார்க்னா என்னது? இட் வில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அ ரொட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒழுங்கா அலைன் ஆகாம இருந்ததுன்னா it will be rotated and it will be aligned parallel to the field. ஓகேவா? ஸோ எழுதிக்கோ, domains not parallel to the field is rotated to align with the field. To align with the field. இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் பார்க்கலாம். ஸோ இதோட மேக்னெட்டிக் சசெப்டபிலிட்டி வந்து இஸ் பாசிட்டிவ். மேக்னெட்டிக் susceptibility is positive. Relative permeability is large. Large na greater than unity மட்டும் இல்லாம it will be having a very large value. Okay, so இதுலயும் வந்து the magnetic field lines are attracted. The magnetic field lines are attracted towards the material. Diamagneticல மட்டும் தான் they are repelled. வேற எல்லாத்துலயுமே வந்து it is attracted. Okay, இதுலயும் வந்து susceptibility is inversely proportional to temperature. Is inversely proportional to temperature. So இதுல நம்ம பார்க்க போறது வந்து Curie-Weiss law. Curie-Weiss law. எழுதிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் நான் லா சொல்றேன், எழுதிக்கோங்க. At a particular temperature, a ferromagnetic material becomes paramagnetic. At a particular temperature, a ferromagnetic material becomes paramagnetic. So that temperature is called
Curie's temperature. Curie's temperature. அத வந்து Tc அப்படின்னு நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். So Curie Weiss law வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா eta m is inversely proportional to 1 by T minus Tc. Okay, so proportionality remove பண்றதுக்கு we will be adding a constant, so C divided by T minus Tc. So இந்த relation தான் வந்து is called as Curie Weiss law. Okay, so இதுல ஒரு plot வரைஞ்சோம் அப்படின்னா m இங்க வந்து C by T minus Tc. ஸோ என்ன ஆகும், ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்ல தான் வந்து ferromagnetic substances வந்து will behave like a paramagnetic substances. ஸோ paramagnetic substanceல நமக்கு கிராஃப் எப்படி வந்தது, இந்த மாதிரி வந்தது. கரெக்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லயே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, இது வந்து டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபர்ஸ்டே. ஆனா இதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்பரேச்சர்ல தான் it will behave like a paramagnetic substance. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஒரு டெம்பரேச்சர், இங்க ஒரு டெம்பரேச்சர், இங்க ஒரு டெம்பரேச்சர் அப்படி பிளாட் பண்றோம்னு வைங்க. இந்த டெம்பரேச்சர்ல வந்து it will not behave like a paramagnetic. இந்த டெம்பரேச்சர்லயும் it will not behave like a paramagnetic. For example, இந்த டெம்பரேச்சர்ல தான் வந்து it is starting to behave like a paramagnetic. ஸோ அந்த டெம்பரேச்சர் தான் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், Curie's temperature. ஸோ அப்போ நமக்கு இந்த டெம்பரேச்சர்ல இருந்து தான் வந்து நமக்கு பாராமேக்னெட்டிக் மாதிரி கிராஃப் கிடைக்கும். ஓகேவா? கிராஃப் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே வராது, எந்த டெம்பரேச்சர்ல அது பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிக்குதோ அந்த டெம்பரேச்சர்ல இருந்து தான் வந்து நமக்கு கிராஃப் வந்து பாராமேக்னெட்டிக் கிராஃப் மாதிரி கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா? ஸோ மேக்னெட்டிக் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் கரண்ட். ஸோ எலக்ட்ரிக் கரண்ட்ல இருக்கிற மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து படிக்க போறோம். ஸோ இதை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சவர் வந்து ஆய்ஸ்டர். ஸோ அவர் கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பேர் வந்து ஆய்ஸ்டர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஆய்ஸ்டர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகே, ஸோ இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, he kept one magnetic needle. இந்த மாதிரி ஒரு மேக்னெட்டிக் நீடில வச்சிருந்தாரு. ஓகேவா? மேக்னெட்டிக் நீடில்னா நார்த் போல் சவுத் போல் அப்படி இருக்கும். மேக்னெட்டிக் நீடில் தெரியும்ல, அவங்க நிறைய வாட்ச் அதுல எல்லாம் கூட இருக்கும் மேக்னெட்டிக் நீடில். ஓகே, சோ இந்த மேக்னெட்டிக் நீடில் மேல இவர் என்ன பண்ணாரு, he kept one circuit. kept one circuit. Okay, so என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, கரண்ட் பாஸ் ஆகாம இருக்கும்போது இந்த நீடில் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான பொசிஷன்ல இருந்தது. கரண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த நீடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. இந்த நீடில் வந்து என்னாச்சு, டிஃப்ளெக்ட் ஆச்சு. ஸோ கரண்ட் பாஸ் ஆகும்போது என்னாச்சு, நார்த் போல் மட்டும் லைட்டா மேல தூக்கிச்சு and south pole வந்து கீழே இருக்கு, இந்த presence of current. ஓகே, so next இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, இந்த கரண்டோட டைரக்ஷனை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணாரு, இந்த டைரக்ஷன்ல பாஸ் பண்ணாரு. கரண்டோட டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, இந்த இடம் மேல போச்சு, இந்த இடம் கீழே வந்துச்சு. ஸோ என்னாச்சு, கரண்டோட டைரக்ஷன் ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது இப்படி கிடைச்சு. ஓகே, சோ அதாவது இதுல இருந்து அவர் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாரு அப்படின்னா, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட பிரசன்ஸ்ல வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் நீடில் வந்து என்ன ஆகுது, டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. சோ இதுல இருந்து அவருக்கு என்ன தெரிஞ்சது, இந்த இடத்துல தான் கரண்ட் பாஸ் ஆகுது, ஆனா இந்த கரண்ட் பாஸ் ஆகுற இடத்தை சுத்தி என்ன கிரியேட் ஆயிருக்கு, ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆயிருக்கு. அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தான் இஸ் டிஃப்ளெக்டிங் த மேக்னெட்டிக் நீடில்.
ஸோ இவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சது எலக்ட்ரிக் கரண்ட் ஆல்சோ ப்ரொடியூசஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு. அதுதான் வந்து என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்? ஆயிஸ்டர்ட் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். நோட்ஸ் தர எழுதிக்கோங்க. An electric current passing through a wire, an electric current passing through wire deflects the magnetic needle. Deflects the magnetic needle. Deflects the magnetic needle. So current oda direction வந்து reverse பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? The magnetic needle is deflected in the opposite direction. When direction of current is reversed, the magnetic field deflects, the magnetic needle deflects in opposite direction. So இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? The electric current வந்து produces a magnetic field. Electric current produces magnetic field. So இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு அப்புறமா தான் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னெட்டிசம் ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து they introduced a new branch of physics called as electromagnetism. Electromagnetism was introduced. Okay, so இந்த electromagnetism வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக். ஸோ இனிமே இந்த லெசன்ல வந்து நம்ம we are going to study about electricity and magnet ரெண்டுமே வந்து சேர்த்து படிக்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ இதுல வந்து நிறைய 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கு. ஓகேவா? ஈஸி தான், டெரிவேஷன்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஈச் டே வந்து ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுப்பேன், அதை முடிச்சுட்டு வாங்க. ஸோ இன்னைக்கு ஹோம்ஒர்க் வந்து Roman letter 2, question number 9. Question number 9 மட்டும் பண்ணிட்டோம். மூணுத்துக்குமே கம்பேர்னா டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எழுதணும். ஓகே, ஸோ டயாமேக்னெட்டிக், பாராமேக்னெட்டிக் and ferromagnetic அப்படின்னு போட்டுட்டு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எழுதணும். மேக்னெட்டிக் சசெப்டபிலிட்டி எப்படி இருக்கு, பெர்மியபிலிட்டி எப்படி இருக்கு, அது வந்து அட்லீஸ்ட் 4 டிஃபரன்சஸ் எழுதிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஹோம் டெஸ்ட்.